Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, Argy εδώ και καλώς ορίσατε στην αρκετά έτσι μεγάλη μέρα για όλους μας που το review του FIFA. Θα κλείσω τη μουσική από το live, θα ξανανοίξουμε τον ήχο του live όταν έρθει η ώρα για το gameplay, γιατί δεν θέλω να φάω κανένα strike τώρα από βλακεία. Πώς είστε, τι κάνετε, έτοιμοι για το νέο FIFA, έχετε ελπίδες βασικά, έχετε καθόλου ελπίδες ότι μπορεί το game να είναι καλό? Και εντάξει, εννοείται ότι μας νοιάζει το Ultimate Team. Φέτος ήταν ίσως η πιο παραγωγική Ultimate Team χρονιά μου προσωπικά. Έπαιξα το πιο πολύ Ultimate Team που έχω παίξει. Οπότε με νοιάζει να δω και τα upgrades και τα λοιπά και ό,τι έχουν να βάλουν στο Ultimate Team. Αλλά ξέρουμε όλοι πολύ καλά σε αυτό το κανάλι ότι μας καίει λίγο παραπάνω. Και νομίζω ότι αυτό είναι το career. Και δεν έχω καθόλου ελπίδες για το αν θα δείξουν, θα υπάρχουν αλλαγές στο career, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά keep our hopes up, νομίζω. Δηλαδή, τι να πω, ας ελπίσουμε. Πραγματικά, ας ελπίσουμε ότι μας σέβεται η EA. Ας ελπίσουμε ότι η EA μας σέβεται και έχει σκοπό να μας δώσει κάτι καλό για πρώτη φορά σε όλους εμάς τους single player players. Περιμένουμε λοιπόν, 3 λεπτάκια μένουν για την έναρξη του μεγάλου reveal. Πώς είστε ρε παιδιά, γράψτε κάτι, πείτε τι κάνετε. Πείτε τα expectations, τι θα θέλατε εσείς να δείτε, ποιο θα ήταν το ιδανικό trailer για σας. Τι θα ήταν το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσατε να δείτε εσείς προσωπικά, ας πούμε. Για το νέο FIFA. Τι θα έδειχνε η EA τώρα και θα λέγατε ναι ρε φίλε, αυτό θέλω. Καλησπέρα Φίλιππε, καλησπέρα Σωτήρη. Πολύ κοντά, 2 λεπτάκια ακόμα. Περίπου 2 λεπτάκια ακόμα. Έχω προσδοκίες, δεν ξέρω. Έχω προσδοκίες. Ίσως για πρώτη φορά, ίσως δηλαδή, ίσως επειδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα το λούσει και τώρα, που υποτίθεται ότι έχει τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει το κάτι διαφορετικό η EA. Αυτή είναι η στιγμή της, ας πούμε. Αυτή είναι η μεγάλη ευκαιρία που έχει το EAFC, έχει το δικό της game. Καλησπέρα Γιώργο. Και το ξαναλέω, θα είναι τεράστια απογοήτευση άμα η EA καταφέρει και λούσει κι αυτό. Ας πούμε το περσινό reveal ήταν αρκετά απογοητευτικό, έτσι. Υπάρχει και βίντεο στο κανάλι. Δεν ξέρω, λογικά θα ανεβάσω και ένα βίντεο breakdown, ας πούμε, του trailer για να πιάσουμε ό,τι μπορούμε σε θέμα gameplay. Αλλά τώρα θα αντιδράσουμε χαλαρά και ό,τι γίνει. Λίγο έμεινε. Μια ανάσα. Μια ανάσα από την πρώτη εικόνα του νέου FIFA. Όπως έχω πει, πείτε μου να μου γουστάρετε και στα σχόλια τι περιμένετε, τι θα σας άρεσε, αν έχετε καθόλου expectations, προσδοκίες. Κοίτα, κάτι τρελό δεν περιμένω ούτε εγώ, λιγότερο από ένα λεπτό μένει τώρα. Κάτι τρελό δεν περιμένω ούτε εγώ. Τρελό. Να πω Παναγία μου, η EA μας έφτιαξε πάλι. Δεν έχω, νομίζω, καθόλου τέτοιες προσδοκίες από τη μεριά μου. Αλλά δεν ξέρω, υπάρχει ένα κομμάτι που ίσως κάτι στο career mode, ρε φίλε. Ξέρουμε ότι θα έχει social media το career mode, αυτό είναι γνωστό ρε παιδί μου. Θα έχει social media tab, όπως έχει το 2K. Θα υπάρχει δηλαδή μια γωνιά που θα έχει το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και οπαδούς και τα λοιπά, όπως και στο Football Manager. Ναι, και η Νάπολη έχει και υπέροχη φανέλα φέτος, Γιώργο, την είδα, τρελάθηκα χθες. 3 δευτερόλεπτα, 2, 1, βάζουμε ήχο και ξεκινάμε. Μη μας το κάνει CA. Triangles. From total football, tiki taka, gegenpressing. This is football's DNA. Always been in the game. Now, it's in the name.
shape of football's future. On the pitch, in the culture, to the world. Triangles. Ωραία, ξεκινάμε με ένα αφιέρωμα στα τριγωνάκια, το οποίο το περίμενα. Please welcome Έχει CEO of Electronic Arts, Α, θα είναι live. Andrew Wilson. Α, είναι κανονικό show. Νόμιζα ότι θα παίξουν, ξέρω εγώ, 2 τρέιλερ στη σειρά και τέλος. Έλα ρε. Good morning, good afternoon and good Παιδιά, evening. αυτός ο τύπος τον έχω ξαναδεί. Welcome Είναι σαν to super Amsterdam. villain, τέλος. Είναι σαν super Considered by villain. many to be the birthplace of modern football. And tonight, I hope you'll agree, we're going to take another giant leap forward. Μ' αρέσει πάντως η As I σκέψη. look out at the audience, Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη φάση με τα τρίγωνα και πήγανε στο Άμστερνταμ, που όντως είναι η γέννηση του Total Football. Εκεί συνέβη, στο Άμστερνταμ. Και το Total Football βασίζεται στο να υπάρχει πάντα ένα τρίγωνο μέσα στο γήπεδο. Who have contributed maybe in the most important way by playing our game, competing with each other, enjoying the thrill of victory and the agony of defeat as part of our EA Sports football experiences. To quote many great people who have come before me, football is life. And as part of that, Έκανε our quote Ted lives are Lasso full of τώρα. these stories Έκανε το quote του fueled by Ντάνι football. Ρόχας. For me, as Θα ήθελα να you couldn't figure it out ξανέχουμε already, I grew up in Australia. Richmond και Ted And Lasso. in amongst rugby and cricket Δεν θα με and χάλαγε. surfing Μ' άρεσε and other φέτος. crazy stuff, we played football. We called it soccer there, but it was football. I played on a great team with great people who went on to do some pretty extraordinary things. But what's most important for me for that time are the friendships that I forged, friendships that have lasted me a lifetime. As I grew, I went to work at an Italian restaurant to help pay my way through high school and college. And in addition to a bunch of very passionate Italians, we had 2 Turks, a Swede, a Dane, an Englishman from Blackpool, and an Armenian maitre d' who went by the name of Gino Almano. Not his real name, but that's a different story. And Gino is a very particular character with lots of very interesting characteristics. But the most important to us was that a 40-something midfielder, which seemed ancient to me at the time, he was an incredible playmaker in our Tuesday night pub league. I joined Electronic Arts in 2000, and I almost immediately started spending time in the UK and broader Europe, and ultimately ended up living in the UK for a stint. In a small studio apartment above a curry shop, which if you're a kid growing up with not much disposable income, has all kinds of benefits. But for the first time in my life, I no longer had to seek football out. I was surrounded by it. Παιδιά, I got to go see my first έχουν ever περάσει Premier 5 League λεπτά match. από το reveal, έτσι, και του πας μιλάει. Fulham playing at Loftus Road. Craven Cottage was getting a refit. And Fulham were great, but Chelsea was my team. Ου! I've been criticized a great deal over the years. Σε for being a συμπαθώ Chelsea πολύ, fan. φίλε μου, σε συμπαθώ. All kinds of different reasons. Το παίρνω πίσω, δεν μοιάζει με super villain. Είσαι θεός. Νιώθω λίγο άσχημα τώρα που αυτός ο τύπος είναι Chelsea, αλλά ναι, πάμε. But I got to travel around Europe, and I remember being in Munich in the winter and going to see Bayern play. Now, I was not prepared for the cold. Είπε την Bayern. I get there, I have a jacket on. I don't know what the temperature was, but it was cold. So I go immediately to the merchandise stand and I buy beanies and scarves and socks and whatever paraphernalia I could get on my body to keep me warm. I went to the bar and grabbed a drink and worked my way to my seat. I put my drink down and began cheering with my friends and fans around me. And for what seemed like minutes, I bent down to pick up my drink and it was frozen. As an Aussie kid who grew up on the beach, I'd never seen this kind of environmental dark magic. So as I stood there clenching this ice cube shaped as a cup, looking enviously at those around me drinking warm red wine, I thought to myself, this is football. But it did Όχι. prepare me for the next chapter of my football story, Σοβαρά. which was I got invited to go to Vancouver, Canada, where it also gets a little cold from time to time, and become part of the EA Sports football video game team.
We were the UN of video game development. We were 19 nationalities speaking what felt like 20 different languages. And for those of you that were part of the journey back then, the game we had then isn't the game we have now. And we would come to work every day united by this one thing, this passion, this love that we had for football. And we would challenge ourselves and ask ourselves the question, what happens if we go all in? What if we give this everything we've got? At a time where it wasn't our biggest game as a company, at a time where it wasn't the biggest sports game in the world, but it was the biggest game in the world, and we felt like it deserved everything we had, and we challenged ourselves, could we change the way football video games are played? Well, it's 2010 since I was able to work directly with that team. I went on to do some different things in the company and ended up here before you today. But as I look back, what that team, in partnership with all of you, all of our friends, all of our partners, all of our players, what that team has done is truly extraordinary. We have 150 million fans. Which if you measured us as a country, αυτοί οι 150 εκατομμύρια fans θέλουν να δούνε gameplay. Last year alone we had 9 Δείξε billion gameplay. hours of play. More than 3 times the viewership of the world's biggest linear entertainment properties. It's hard to argue that together we came and we changed the way football video games were played. Ναι, εννοείται. But if we let ourselves think just Δεν a είχα little συνηθίσει more να broadly, πρέπει να βάλω and a 50 little ευρώ more έξτρα για να ευχαριστώ το game μου. and I Ευτυχώς think ήρθε about η EA the και το άλλαξε αυτό. evolution of creativity and athletic performance inside of our game. I think about the fact that many of the biggest teams in the world, in the biggest leagues in the world, use our game in their youth programs to develop this great young talent that's coming up. Τι! And Ποιος if I το... watch what happens Ποιος on το the κάνει pitch αυτό? on Sunday, Υπάρχει επαγγελματική ομάδα που χρησιμοποιεί το FIFA για... it's hard to argue that maybe, just maybe, just a little way, we have changed the way football is played. But this is not about my story. This is about all of our stories. This is about our collective story, how we've come together, how football has fueled the great things in our lives. Collectively, we believe in the power of football. It's the biggest game in the world. But it's more than just a game. Today, we're going all in again, taking what we believe is one of the biggest steps possible. We believe that together, we can build the world's largest football community, where we can connect 1 billion fans through play. Όπα ρε. Τι εννοείς... Just so you know, we can't do it without all of you. Θα κάνουν ό,τι έκανε και So τέτοια. again, thank you for being Έχει here. γούστο να κάνουν ό,τι έκανε Welcome το to EA eFootball Sports FC. Welcome to the club. και να ενώσουν την έκδοση για τα κινητά με την κανονική έκδοση. Αυτό θα είναι καταστροφή. And without further ado, I'd like to introduce you to President of EA Sports and dear friend of mine, Cam Webber. Για πάμε. Ελπίζω ο κύριος Weber να δείξει επιτέλους λίγο FIFA. Thanks, Andrew. Γιατί And let me echo my thanks δεν to ξέρω αν το everyone γνωρίζετε, for αλλά για το being here FIFA with us in μπήκαμε εδώ. Amsterdam. And to all of you in the community that are joining us on the live stream. It means the world that you're here with us today. Because this is for all of you, for everyone who loves football. And this is bigger than games. We are here because something about sport in its purest forms, the connection, competition, teamwork, passion, athletes doing extraordinary things, something about all of that moves us each in deep and personal ways. That's what's always drawn me to sports. Like so many of you, I'm sure, I played football as a young kid, and as a little striker, working together with my teammates on the pitch, the buildup of touches, combining together to put the ball in the back of the net, I experienced why football really is the beautiful game. And as a Canadian, I also grew up going to Vancouver Whitecaps matches with my dad that I remember when I was a little guy. And fast forward far into the future to today, and now I spend my Saturday mornings watching Premier League matches with my son, who also played football as his first sport as well. And we spent a lot of time playing our games as well. Τι συγκινητικό. You know, once football is part of you, it never really leaves. Football is also where I began with EA Sports. I was part of that UN of football that Andrew just talked about up in Vancouver. I was a little part of that. That was the point where I saw and felt the true power of football on a global scale. How our studio teams rally to bring these experiences to life. The relentless focus on gameplay innovation.
keeping pace with the real world of football, and reaching to connect players in all corners of the world. Through it all, I've seen two things to be true. One, football has a real soul to it. And as fans, athletes, artists, and creators, I'm sure you all feel that too. That limitless excitement for what could happen next. Two, football is also really about skill. There's a technicality to it, but also there's power, and that creates unpredictable moments. Football's never static. It's always evolving, always moving. And at EA Sports, we carry these two principles as well. We call them authenticity and innovation. They're central threads, foundational pieces of what EA Sports is all about. With authenticity, we're going to create FC experiences that champion a new culture of play through everything that makes up the soul of football, from athletes to teams to competitions Εγώ, αν και to fan εξής, communities. ελπίζω τουλάχιστον στην And with επιστροφή innovation, we're about to take the single του biggest Ολυμπιακού. leap in Πραγματικά το technology ελπίζω and πάρα πολύ immersion αυτό. that interactive football Για να has μπορούμε να ever seen. ευχαριστούμε πιο πολύ made-up Greek We said from the πρωταθλήματα. start that we're building the world's biggest football club with EA Sports FC, and we meant it. That's a commitment to all of you. Built on soul and skill of football, authenticity and innovation, growing it all together. We've got millions of fans engaging with our platform every day. But beyond that, we also recognize our responsibility to elevate and drive participation in the sport as well. And that extends beyond the digital world. So with EA Sports FC Futures, we have a $10 million plan to meaningfully invest in community-level football on a global scale. We're proud to be partnering with football organizations and icons from across the globe to inspire young football players, providing access to new and refurbished pitches, drills, and equipment. And we'll bring some of these pitches to our FC game experiences as well. And in partnership with UEFA, we've also developed a series of free training videos using our in-game skills mode for young players and community coaches to use for everyday training. Through EA Sports FC, we're able to do so much more for fans. We're partnering with Τι brands πάνε να that κάνουν share με our αυτό το game? commitment Μπορεί to να growing καταλάβει our κανείς love of football. τι πάνε να κάνουν με αυτό το game? Exciting collaborations coming up, and look forward to sharing more of that with you in the future. So, it all begins here, in the cradle of modern football in Amsterdam. Here's a film that represents the future of football that we're building together with our fans and our players and all of you. Welcome to the club. Okay. Τουλάχιστον να δούμε κάτι άλλο πέρα από τύπους να μιλάνε. 30 years of packing the stands and putting you on the pitch. But it's time to get closer. There we go. Δεν το είδαμε αυτό το βίντεο, ρε παιδιά. Different game. Αυτό το βίντεο το έχουν δείξει ήδη. Can't be broken. From this close, icons become just teammates. Limits look more like milestones. Like making that dream move a reality. Or setting the bar for the next generation to beat. The closer you get, the more you start to feel a bit of magic. The kind that inspires generations, gives us legends to learn from, and pushes us to become better. It dares us to take risks, and we back those who do the same. Quiet, Flexon and Vinny. You can rep your childhood club and wear any colour. Ναι, ρε, ωραία όλα αυτά, αλλά νομίζω το έχουμε δει αυτό το βίντεο ήδη, το δημοσιεύσετε χθες. It's play. That's what brings us closer. Closer to each other, and closer to the world's game. I don't need to tell you that, though. You're part of this. Always have been. And you're in good company. Welcome to the club. Οκ. Όμως τα έχουμε δει αυτά, αγαπητό μου FIFA. Ναι, γαμό. Thanks so much Φωνάζει to μες στα Cam αυτιά for μου, sharing βλάκα. that with us. A great film showcasing EA Sports' ability to bring fans closer. Closer to football, closer to each other, and closer to the world's game. It's fitting that we're here in Amsterdam, the home of total football. This city has given so much to the game, whether as a proving ground for Cruyff's triangular tactics or the birthplace of legends like Rijkaard, Bergkamp, and Gullit. Amsterdam is the perfect setting for us to launch the next chapter of EA Sports football platform, the next chapter of the world's game. Authenticity and innovation, as Cam said, these are central pillars for us and our network of partners across the world of football. Amazing partners with us here tonight, from UEFA to CONMEBOL, NWSL and Serie A,
these partners enable us to deliver on these core tenets, not only through the licenses and likenesses in our games, but also through the innovative ways we work together to engage with fans and bring them closer to football. EA Sports FC is the world's biggest football club, and we know how important it is for fans to play authentically with their favorite leagues, teams, and talent. So over many years, we've built an ecosystem of more than 300 partners, representing more than 19,000 athletes in more than 700 teams across 30 leagues and in over 100 stadia. Okay. Incredible IP. Προσπαθούν να μας πείσουν τώρα ότι δεν θα χάσουμε τα licenses λόγω της φάσης με τη FIFA. Το οποίο το ξέρουμε όμως, δηλαδή. Here with us tonight are the trophies of the world's greatest football Χεστήκαμε! representing the hopes and dreams of fans all over the world. Άμα δεν έχει τρόφι Super League, το έχει κάνει tour σε όλη την Ελλάδα η ΑΕΚ, μέχρι και στον πύργο έχει πάει. Άμα δεν έχετε εσείς το... So much news in fact that I'm going to need some help in sharing it. Θα φέρουνε... αυτό μ' αρέσει. UEFA Women's Champions League winner and EA Sports ambassador Alex Scott. Την πάω πολύ την Alex Scott, παιδιά, μεγάλη παιχταρού. Ξέρει μπαλάρα ρίφσα. Αλλά ναι, Sky Alex Scott να φέρει ένα τρόπαιο. Το Women's Champions League δεν είναι αυτό? Thank you. That is really heavy, you know. Wow. Love the cheer from down here. Thank you very much. DJ, I thought I'd bring that with me. Thank you. Is that all right? That's good. Because it was We needed it. We needed it. It's such an amazing experience playing in the competition, winning it. And DJ, you know, I actually managed to score a goal back in 2007. Pretty amazing. Just thought I'd put that one in there. But the Women's UEFA Champions League made its debut for EA Sports this season. And we know the response from players has been incredible. We've got Laura Georges, we've got Kelly Smith here in the room as well. So it's amazing. Give them a cheer, everyone, in the building tonight. And we also know that the Women's Champions League is made up of teams from all over the phenomenal women's leagues across Europe. Two of them, which already exist in the EA Sports experiences through England's WSL. You've got France's Division 1, the Feminina. But tonight, everybody, I am thrilled to confirm that EA Sports is adding 2 new women's leagues to FC24. Man. Come on now, come on. Εντάξει, δεν είναι και το χειρότερο. To announce them, we've got Spain's Liga F with massive clubs like Barcelona, Real Madrid. We've got Germany's Frauen Bundesliga featuring giants like Bayern Munich and Wolfsburg. All entering the game for the first time. I love that whoop over at the back. Άρα τα δύο... What else do we have to share, DJ? Well, last week we unveiled our incredible new partnership. Ξέρεις τι είναι το κακό τώρα με όλα αυτά? Όλα αυτά είναι ωραίες ανακοινώσεις, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο που θα έχουν πιο πολλά γυναικεία πρωταθλήματα. Όλα αυτά είναι καλά. Αλλά τώρα έτσι όπως το έχει κάνει αυτό το πράγμα EA, που μας έχει βάλει να περιμένουμε τύπου 20 λεπτά. Δεν μας έχει δείξει τίποτα. Μας έχει βάλει απλά τυπάδες να μιλάνε. Και οι πρώτες ουσιαστικές ανακοινώσεις με λίγο hype και με λίγο προσπάθεια που γίνονται είναι για γυναικεία πρωταθλήματα. Είναι γεγονός ότι θα φάει hate. Και θα βγουν και όλοι οι μισογενιστές, θα βγει ο κάθε λογής μαλάκας, θα αρχίσει να κράζει. Και δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τι είναι τι τώρα. Γιατί η EA απλά μας έχει 20 λεπτά, 30 λεπτά για να μας ανακοινώσει ότι έχει βάλει 2 γυναικείες λίγες. Που ωραία, καλό, αλλά κυριολεκτικά στην τελική θέλω να δω κάτι άλλο. Τι κάνει ο Φίγκο τώρα, τι φέρνει μέσα? Αυτό είναι το νέο τρόπο της La Liga. Καλησπέρα, Θέμη. It's a very nice trophy. Very nice. It is very nice. Thank you, Luis. Thank you so much. Thank you for joining us. Ω, Φίγκο. Alex, Yes. what's next? There's more. There's more. Μ' αρέσει που φέρνουν απλά το Φίγκο και το στείλανε πάλι κάτω. Ωραίοι. Well, one of the most loved competition in global football is Μαλάκες, είναι ο the Φίγκο. Premier League, played by millions of Είναι ο fans Φίγκο. across Σεβαστείτε all of το our Φίγκο. experiences. So tonight, EA Sports can proudly confirm they have signed an exclusive multi-year agreement with the league to authentically represent every single athlete, club and stadium Ποια? across the FC portfolio for years to come. Ποια? Ελλάδα. Now, I'm just going to put it out there. I'm not necessarily a fan of this club. We all know where my heart is, but Andrew is. But I am a huge fan of this player. Please welcome to the stage, everyone, 4-time winner of the Premier League, and he is a Chelsea legend. Ω! Didier Drogba. Ω, δώσ' το! Φέρε το θρύλο, φέρε! Come on. Φέρε το θρύλο!
Ιου. Ντρογκμπά κρατάει Premier League με τα χρώματα της City, Γαμό. Το κάνανε. Βρωμιάρα EA το έκανε κι όμως. Come on, everyone. Let's get down there, Didier. So, I'm just sure. Ντράπηκε και η ντροπή ρε EA τώρα. Τι ήταν αυτό? This final competition sits at the pinnacle of men's European football. It's the ultimate expression of glory, and winners write their names into the fabric of football eternity. Alongside the Libertadores, it stands separate in the pantheon of prizes available in club football, and I'm thrilled to announce tonight that EA Sports has entered into a new, exclusive agreement with UEFA to share it with FC players for many years to come. For this one, we'll let the choir do the talking. Τσουλού. Εντάξει, αλλά το ξέραμε. Έσκασε ο Ντίνιο με το Τσουλού, παιδιά, είναι απλά name dropping η φάση, δεν χεστήκανε. Ήρθε ο Ντίνιο με το Τσουλού στο χέρι. Ντίνιο, άρχοντα, πάρε τους τεπάρχοντα. Thanks, man. Come on, man. I think we need another one. Everyone, Ronaldinho, can you get any cooler than that? Είναι πολύ χάλια το event. Δεν υπάρχει καθόλου παλμός ή κάτι. Είναι λίγο θλιβερή η κατάσταση. Αλλά ρε φίλε, Ντίνιο ρε φίλε. And in the name of unrivaled authenticity, this incredible lineup of trophies right behind us and the exceptional lineup of partners on the screen behind me right now represent the stories of football fans everywhere. This lineup is only possible through EA Sports, and they will all be a part of FC experiences. We know how important it is for authenticity for our fans to play with their favorite athletes, teams and leagues, however they choose to play. And that's why we're so energized by the network we've created across the entire world of football. Thanks to Alex, Luis, Didier, and the one and only Ronaldinho for helping share this news with us this evening. And now, here to share how we'll represent all of this for all of you is Nick Lodeker, the GM of EA Sports FC, to showcase the innovative and all-new FC24. Absolutely incredible. Thank you, DJ. On behalf of our development teams and partner studios all around the world, I'm honored to share with you the interactive future of the sport we all Ωραία, love. νομίζω ότι επιτέλους έρχεται Considering λίγο what matters most to gameplay you, reveal, our τι να πω. fans in FC24, we established two clear directives driven by the pillars of authenticity and innovation. Number one, to create experiences where previously never before possible for us to achieve. And number two, to build from our 30-year foundation of innovative gameplay to bring you even closer to the world's game. So let's get into Θα σου it. πω γνώμη Let me για show you τέτοιο, our μωρέ. most authentic Θα σου football πω γνώμη experience για yet, Βίκτορ built Ρόκε. with the best fans, Εντάξει, leagues, ξέρω εγώ. and partners. Τι γνώμη μπορείς να πεις? Let me Πήραν show ένα you από τα πολύ καλά FC24 ταλέντα. and the FC brand Οι Καταλανοί πήραν ένα από ecosystem. τους πιο δυνατούς Its έτσι, παίχτες. foundation. Αλλά πάμε τώρα να FC24 εστιάσουμε στο is FIFA. built on a trinity Στο of FC, all-new συγγνώμη. technology that revolutionizes gameplay. Oh, play styles, I like that. Let's start with Hypermotion V. This is the biggest step change in any EA Sports game, possibly ever. Okay. Hypermotion V utilizes volumetric capture from more than 180 matches to build the most precise animations ever. We can now see a play happen in real time in the Champions League, and within days, have those animations in our engine ready to drop into the game for you. Όπα. You'll remember this iconic goal from Erling Haaland in the Champions League, now an animation in-game thanks to Hypermotion V. Κάτσε, τι είπε τώρα? Είπε ότι This θα is μπορεί the να, first time we've been able to να γίνει capture τύπου κάποιο τρελό σκηνικό σε ένα μάτσο του Τσουλού και αυτοί να μπορούν με τις κάμερες που έχουν να κάνουν capture το animation και τύπου
να αλλάζουν ολόκληρα animations και ολόκληρο structure των animation με updates. Αυτό γαμάει. Άμα αυτό ισχύει, είναι απίστευτη ανακοίνωση, παιδιά. It's been totally overhauled, and you just saw what it can do in the trailer a few minutes ago. So what's powering Frostbite? Our all-new EA Sports Sapien technology, which delivers body forms 10 times more precise than previous iterations, and measures movement to the smallest detail, so player likeness is unmatched. You can see here in the animation of the kits, GPU cloth finally models the fits of modern football. Now you can see player athleticism as kits respond to players as they move. And Frostbite powers an all-new matchday experience, as you see here. Dynamic match intros and matchday menus will showcase never-before-seen angles of the action, including new footage of pundits and commentators. Now, that's a lot. We have one more to highlight. Our third piece in the trinity of technology is play styles. Okay, αυτό είναι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για να δούμε. By Opta. As many of you know, Opta has been the industry leader in understanding player data for 25 years. With this collaboration, we've equipped footballers with their signature abilities, and we're calling those play styles. So Sam Kerr without play styles might miss the target. Sam, with the finesse finishing play style, clearly finds the back of the net. Take it from me. This is the best gameplay we've ever had. And we also have massive news in our modes. It starts with Ultimate Team, but I'll let someone much more qualified tell you a little bit about it. Hey Nick, EA Sports and everyone in Amsterdam, and all the people watching. I wanted to say congratulations on the reveal of FC. I'm gutted to not be there, but very happy to be an official ambassador for EA Sports, and I'm so proud of the development across the women's game. Especially to hear and announce the massive news that women's football will be an Ultimate Team this year. Congrats again, Nick, and EA Sports FC team. Hope you all have some time to tune in to cheer on the Lionesses with me soon. All the best. Okay. Thank you, Leah. Ultimate Team is the most played mode where you build your dream squad. The big news that Leah just broke. Women's football is coming to Ultimate Team. Το ξέραμε αυτό όμως, δεν είναι καινούργια είδηση. Ούτε αυτό με χαλάει. Δεν ξέρω, κάποιοι έχουν τρελαθεί με αυτό το πράγμα. Κάποιοι έχουν χαλαστεί πάρα πολύ. Μου φαίνεται υπερβολικά περίεργο να σε πειράζει αυτό το πράγμα. Άμα δεν θες να έχεις γυναίκες Ultimate Team, απλά μην παίξεις με γυναίκες Ultimate Team. Ξέρω εγώ, όταν έρχονται οι safe shifters, έχουμε το ρημάδι, το Harry Maguire, Center For κτλ. Δηλαδή, άμα να μας πειράζει ο ρεαλισμός στο Ultimate Team, χέσε με. Είναι κόπου να λες ότι είναι ο ρεαλισμός που σε πειράζει. Άλλοι είναι οι λόγοι, φίλε μου. Our focus for FC24 is only matched by our ambition for the massive FC ecosystem that includes online, mobile, tactical, and FC Pro. Later in September, when it updates, FC Online will be a part of the Asian Games. That's exciting news, as it's the very first time video games will be recognized as an official sport. Okay. FC Mobile delivers a whole new feature set to its growing base of over 100 million fans, with an update to come later this fall. We're also expanding our mobile offering with FC Tactical, a turn-based strategy game offering entirely new ways to experience the world's game. Okay. This next one is long overdue. FC Pro is our all-new EA Sports platform, built with our league partners and our pro players. We've never been able to do this. FC Pro simplifies the path to the finals that puts all players in a single competitive structure, culminating in the FC Pro Championship. Okay. And finally, we're expanding the FC brand and ecosystem in Και αυτό είναι πολύ ωραίο για όσους θέλουν να μπουν στον κόσμο των e-sports. There's many different projects and there's a lot to get excited about. Okay, θα γίνει σαν MMO δηλαδή το ποδόσφαιρο. Let me just say thank you. Thank you to all of you. Πάντως φαίνεται legit exciting, δηλαδή η ιστορία που δείξανε με το... Εντάξει, τα playstyles, ok, δεν μου φαίνεται κάτι τρελό. Τα έχουμε στο Pro εδώ και χρόνια τέτοιο στυλ πράγματα. Αλλά αυτή η ιστορία με τα animations μου φάνηκε άρρωστη, φαίνεται εξαιρετικό. Ωραία.
And get early access on September 22nd if you pre-order the Ultimate Κλασικά Edition. λοιπόν, 29 Σεπτέμβρη. And now, without further ado, Δώσ' το! here is the world premiere. Δώσ' το of επιτέλους! FC 24. Είστε έτοιμοι, παιδιά? Πάμε λίγο hype στο chat, πάμε λίγο hype. Θα με φάει το τέτοιο. Γαμώ το κέρατο. Βάλε έναν license τραγούδι. Πρέπει να μιλάω τώρα όλη την ώρα, μα θέλετε, γιατί θα με φάει copyright. Το κέρατό μου θα με φάει copyright. Θα με φάει copyright. Όχι, όχι, license τραγούδι. Γιατί? Γιατί license τραγούδι, γιατί μου το κάνετε αυτό? Το έχουμε 400 φορές αυτό το goal. Αλλά όχι, εντάξει, είναι impressive. Και αυτά τα έχουμε δει. Δεν μας έχει δείξει πάντα καινούργιο ακόμα το trailer. Oh. Playstyles. Ωραία, αυτό μου άρεσε. Ultimate Team είναι αυτό. Να, το Ultimate Team. Ωραία, θα έχουμε και γυναίκες. Παιδιά, εγώ είμαι excited για τις γυναίκες του Ultimate Team. Είμαι πολύ excited, θεωρώ ότι θα είναι ωραία αλλαγή. Εντάξει, εμφανώς θα είναι πιο αδύναμες. Δηλαδή, άμα θέλετε να γκρινιάζετε για ρεαλισμό, ναι, τα strength status θα είναι πιο χαμηλά. Αλλά από την άλλη, θα έχουμε διαφορετικού τύπου αθλητές, τύπου πιο μικρόσωμους παίκτες, άλλο στυλ. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί να σε τσαντήσει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. Όπα, τι είναι αυτό? Δεν πιστεύω αυτό να τα confirmation ότι θα έχουμε first person κάμερα. Έτσι. Okay, δεν μας έδειξαν τίποτα, εντάξει, σιγά τη μαλακιά τρέιλερ. Εντάξει, ανακοινώθηκε μόλις τώρα και επίσημα ότι ο Πούλης της πάει στη Μίλαν, αλλά εντάξει, το ξέραμε. Να, σκάει και ο Χάλαντ. Μόνο αυτός έλειπε. Πώς είναι έτσι, γάμο, τι έβαλε πάλι? Πώς το ντύσαν έτσι το παλικάρι? Πες μου ότι επέλεξε να ντυθεί έτσι. Το πιο cringe fist pump ever. Everyone, welcome Erling Haaland to the FC family. Thank you. Congratulations, Erling. It's been a remarkable season. Premier League goal scoring record, the treble. We're so proud to have you grace the cover of this very special FC. Αυτή θα είναι και η άλλη τέτοια. Ωραίο. Ωραίο εξώφυλλο. Ωραίο εξώφυλλο, μ' αρέσει. What do you think? How did we do? No, I like it. I have to say, it's not bad. No, I really like. First of all, the picture is really nice from the game. I scored 5 goals, so that's a good start. And also, I mean, it's a dream. Everyone knows that. As a footballer and everything, it's a dream for every single guy that plays football. And then to be able to be on the cover is. Μ' αρέσει το εξώφυλλο. Νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου εξώφυλλα που έχει κάνει η τελευταία, γιατί επιτέλους είναι μες στο γήπεδο, είναι αληθινή φωτο. I like it. Δυνατό. Και το Ultimate Team εξώφυλλο μου αρέσει, παρότι είναι λίγο τι να είναι. Thank you, darling. Ή τέτοια. Άχα, βρήθηκα. Τόση ώρα που βλέπουμε μαλακίες. Τι! Κάνεις πλάκα. Δεν μας έδειξες τίποτα για career mode, τίποτα για Ultimate Team. Δεν είδαμε τίποτα. That was the show. Έκανα ολόκληρο stream για αυτό το πράγμα. Μου κάνετε πλάκα τώρα, έτσι. Τι? Τι reveal υπήρχε σε αυτό το πράγμα? Το μόνο reveal που έγινε ήτανε η ημερομηνία
ότι είναι 29 του μήνα, 29 Σεπτέμβρη, ότι ο Χάλαντ είναι εξώφυλλο που το ξέραμε. Είδαμε το εξώφυλλο, το οποίο, ok, fine. Τι άλλο, ότι οι γυναίκες ήταν σε Ultimate Team, το οποίο επίσης ήταν all but confirmed, ξέρω εγώ. Οκ. Ευχαριστούμε για ένα από τα χειρότερα shows ever. Υπεραγαπημένη μου EA. Τι στο διάλογο ήταν αυτό, τι απόλυτο χάσιμο χρόνο ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι απόλυτο χάσιμο χρόνο ήταν αυτό. Τι να σχολιάσω από αυτή τη βλακεία, τι να πω. Ευχαριστούμε EA που μας διέλυσε σε ένα απογευματάκι. Τίποτα, career mode, τίποτα, χεστήκανε. Ευχαριστούμε EA. Κάνω πτυχία γη από τις 8 το πρωί, είμαι στο εργαστήριο, γύρισα τώρα. Και αντί να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ σαν άνθρωπος, αποφάσισα να κάνω live και δεν μας δείχνετε καν career mode, γαμώ το κέρατό μου EA. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Δεν μας δείξαν τίποτα, μας έδειξαν μόνο γυναίκες. Που ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ. Βασικά και να παρεξηγηθώ, όποιος παρεξηγεί αυτό το πράγμα να κάνει subscribe, δεν με νοιάζει. Δεν με πειράζει καθόλου που έχει γυναίκες. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι είναι legit exciting. Εγώ περιμένω να παίξω με γυναίκες στο Ultimate Team. Αλλά όλα αυτά τα ξέραμε. 40 πόσο λεπτά. Για να μας πεις ότι έχει γυναίκες στο παιχνίδι. We fucking knew, το ξέραμε. Εντάξει, υπήρχε η πολύ ωραία ανακοίνωση για τα animations, έτσι. Εγώ είμαι excited, το έχω πει. Μ' αρέσει αυτό που είδα. GPU cloth, εντάξει, ok, πιο ρεαλιστικές φανέλες, αλλά η ιστορία που έχουν κάνει με τα animations, τα οποία θα αναβαθμίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής του παιχνιδιού και με volumetric cameras που έχουν, θα πιάνουν animations και θα παίρνουν capture από κάθε μεγάλο match που γίνεται και στο Champions League και στην Premier League κτλ. Και άμα γίνεται κάποιο μοναδικό shoot ή κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, μέσα στο επόμενο update θα μπαίνει στο. Αυτό είναι ασύλληπτο που κάνανε. Αν ισχύει αυτό το πράγμα και αν το δούμε στην πράξη, θα είναι εξαιρετική προσθήκη στο game. Αυτό legit είναι αληθινό hype. Αυτό είναι όντως hype. Άμα κάνουν τέτοιο πράγμα, hype. Κατά τα άλλα τίποτα. Τι να πω. Κρίμα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει να προσθέσετε κάτι. Εγώ λέω να βγω σιγά σιγά. Να το κλείσω, να πάω να ξεκουραστώ επιτέλους σαν άνθρωπος. Και νομίζω ότι αυτό ήταν από μένα. Σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ που συντονιστήκατε. Είχαμε κόσμο μέσα. Άμα ήταν και ωραίο το reveal και η EA ασχολούταν καθόλου, τότε μπορεί να ήταν και ωραίο το λίγο πιο ενδιαφέρον το live. Αλλά ναι. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι άλλο, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Δεν νομίζω. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ που μπήκατε.